Good evening, everybody. My name is Ilona. I'm a gratefully recovering under earner from Bulgaria, Southeastern Europe, and Okay, go ahead. I'm grateful for the invitation. Um, it's Ukraine is some sort of like a neighboring country, and we do appreciate. I mean, like in Bulgarians, we do appreciate that, and I like being here. Thank you. Всім привіт, мене звуть Ілона, я компульсивна недозаробляюча з Болгарії. Я дуже вдячна за те, що я сьогодні маю честь бути з вами. Я також вдячна за те, що ми, як сусідні країни, можемо почути одне одного. І я дуже відчуваю велику вдячність за те, що я дуже ціную те, що я сьогодні можу поспікерити для вас. It is funny that I feel you close, not that much because of geography and location, but because of the disease and the recovery that we are sharing. Я хочу сказати, що незалежно від того, які географічні локації ми знаходимося, але все, що нас поєднує, це наше захворювання. And I'm sure that yes, I'm sure that we will have very good time together sharing recovery. And once again tonight, I will of course begin with a little bit of history of what it was like, and how my under earning progressed in the past. I think that I was born with that disease. Я впевнена, що моє сьогоднішнє тим, чим я поділюся, це дуже корисна річ, і я хотіла би розпочати з того, яка була моя історія. І перше, що я маю ствердити, це те, що я вважаю, що, скоріш за все, я народилася з недозароблянням. Or at least I got it at a very early age, and basically under beer, under earner was my identity, and it's expressed mostly in the fact that I couldn't express myself in any way. I thought I believed for some reason that I was just installed here on earth, and I had no right or ability to participate in my own life. Мені здається, що I think you're muted. Can you hear me? Ilona, can you hear me? Or We can I hear cannot you. hear you. I can hear you. Olga can hear me. Ilona, can you hear Yes. me? Okay. Maybe it was Yes, my thank connection. you for yes, confirmation. Я вважаю, що симптоми недозаробляння і недожиття проявилися в дуже ранньому віці, і я відчувала, що мені дуже важко проявити саму себе в житті, і я вірю, мені здається, що я щось вкрала, і я відчувала, що я не маю права проявляти або себе, або свою сутність взагалі в житті. I grew up in a family that was of divorced parents. My father was and still is very how to say, I'd say a little bit, not very okay, I'd say a little bit neurotic, sometimes aggressive, impatient. My mom was very passive, and she never believed she could do anything. One of the things that she used to say is that we're not like others, meaning we are less than. Я виросла в родині батьків, які розлучилися,
І батька, я вважаю, що він має такий невротичний склад характеру, він агресивний, нетерплячий, а мама проявляла пасивність в житті, і вона завжди казала, що ну, ми недостойні того, що може бути. We were different in many. This is the message that I got that from her. We were different. My sister and I were different in many ways. Of course, in a negative meaning, we were different because she was divorced. We were different because we didn't have much money, and that was important to her. Um, we were different because we didn't live maybe in a big city or something like that, but mostly because we didn't have enough money and because she was divorced. Я виросла зі своєю сестрою сиблінгом, і я хочу сказати, що ми дуже відрізнялися одна від одної, в першу чергу, тому що вона була розлучена, і у нас завжди в родині не було достатньо грошей, ми не жили в великому місті, але я вважаю, що основна причина того, що вона робила, відчувала, це було те, що вона була розлучена. I remember her often verbalizing her feelings and of maybe powerlessness or whatever, and saying things like, if I hadn't had two kids to take care of, I would have, earned more money. Or if I hadn't, been divorced, I would have whatever. And so basically, I internalized the message that she couldn't earn money because she had us, or because the circumstances, as some of our literature say, the quote unquote the economy, didn't allow her. She was a teacher. Do we need him to stop? She was a teacher. Go ahead. Yes, she was a teacher, and there were times in the 90s. I mean, like it was difficult. The time, like the 90s were difficult in Bulgaria, and she didn't have a permanent job, and that was her thing. She said, two small kids, I can't earn. Economy, I can't earn. Все, що Ілона сказала, стосувалось не сестри, а її мами. І вона казала, що вона своєобразним чином висловлювала свою безпорадність. І я пригадую ці слова, які вона казала. Вона казала, якщо б у мене не було не двоє дітей, а менше, у мене було б більше грошей. Якщо б я не була розлучена, у мене б і обставини складалися по-іншому. Вона є людиною 90-х років, її життя припало на цей період, який в Болгарії був дуже важким. І мама була вчителькою, і в 90-ті роки в неї не було постійної роботи. І вона завжди казала, що треба економити, і ми того, що ми хотіли, ми не можемо собі дозволити. My grandparents would always call us to live a small life. They would be like, this is too expensive, you cannot afford it, that's too much, you can't do that. Nobody ever talked about like, oh, you want this? Okay, let us see how you can get it. What are the steps to get it? Do you really want it also? How important is it? And like things like goal setting, time management, and also the thing about choices and consequences. It never existed. It was never talked about. Мої дідусь та бабуся також мали відповідне мислення, яке виражалося в тому, що це те, що бажається, це дуже дорога річ.
І це дуже дорого, ми не можемо собі це дозволити. І я дуже часто відчувала, що мені ніколи не казали, що о, ти ще це бажаєш, то ти його можеш отримати. Все у нас було під забороною, це було важливо, що не озвучувалося в родині ані бажання, ані вибудовувалися якісь обставини життєві таким чином, щоб хоча б це можливо було обговорити. My dad has always earned well, good money. But as I'm like, I can see now that he could have earned a lot more had he made different choices. I mean, like he sometimes exhibits fear and things that I am here for to recover from. I wouldn't say symptoms of under-earning because I don't know, but he sometimes, yes, shows things that I'm here to recover from that are the same. Мій батько заробляв достатньо коштів, але чомусь через його мислення він робив невірні вибори і не витрачав гроші ефективним шляхом. Я вважаю, що в нього було дуже багато стресів, і таким чином, так як я розумію вже симптоми недозаробляння, саме ці симптоми він і проявляв свої поведінці. And this is the environment, let's say, that I grew, in. But it's a spiritual disease. It's a mind disease. It's in me. It's not only the environment. So I just wanted to make a point that it's not only the environment, and no matter the environment, I can recover. And but maybe this has helped me actually deepen my disease or whatever. 28 minutes to go. Я хочу сказати, що те, що я розказала, це стосується оточення, але наше захворювання має духовний характер, і тому спирати на те, що це хвороба мого оточення, не варто. І я вважаю, що це особиста річ для того, щоб взяти відповідальність за одужання. 8 years ago, I got into a food fellowship. I'm successfully recovering from an eating disorder, 12-step food fellowship. And a couple of years later, I heard in the rooms of the food program, I heard about UA. And I went on the website, I read the symptoms, and I was like, OMG, this is totally me. I checked off every single symptom. Of course, some of them were more like, they were just very active in me, let's say, let me put it this way, so I don't have the right word at this point. But, I could relate more to some of them, like idea deflection, the other thing, putting off things, time indifference, feeling uneasy, to ask for money. Я прийшла в свою 12-крокову спільноту 8 років тому. Це були анонімні переїдаючі, а через пару років я почула в чатах про спільноту АНЗ. Я зайшла на веб-сайт, я прочитала симптоми, і я виявила, що це тотальна я. І кожен симптом, він має прояв у моїй поведінці, і певні симптоми були більш активні, ніж інші. Це стосується відмови від дітей, ігнорування часу, або нерішучість, якщо мені потрібні кошти попросити. And I remember very clearly that I delayed getting into the rooms of UA, not starting the program. I just delayed. I knew I was for UA.
I knew that was another problem that I had to start doing, but I just said, no, I can't do that. I delayed even, taking the very first steps of going to meetings and, talking to people for about maybe about 6 months, because there was one thought in me. It was like, what would I do if my, if I started earning more money? What would I do with those numbers? I wouldn't be able to handle it. I mean, like literally, I was afraid of the maths. I was afraid of the maths. I was afraid of seeing that bank account getting bigger. It, it sounds as ridiculous as it sounds. That's, it took me 6 months to actually, say, okay, you'll see what you do, don't worry with the money if it starts growing, if your bank account starts growing. Я хочу сказати, що я пам'ятаю, що я навіть запізнювалася на перші відвідування першої групи, тому що я була новачком, і я не могла собі уявити, я навіть не могла наблизитися до виконання певних дій, будучи ще на першому кроці, і навіть звертатися до людей по допомогу. У мене була єдина думка, яка мене зупиняла, це був страх, що я буду робити з тими грошима, коли я почну заробляти більше грошей. Саме з цим я навіть не могла собі уявити, а що я буду, як я буду відкривати банківський рахунок, як я буду їм оперувати. І саме для подолання цієї думки мені знадобилося принаймні 6 місяців сказати собі: окей, не хвилюйся, все в тебе вийде. Well, I mean, in the end, I started going to meetings because it was getting worse anyway. And I didn't have like, what do you say, like a smooth recovery. And at the beginning, it was terrible. I hated time tracking. I was very cocky, too confident. The disease was I mean, like it had progressed, I think, a lot with me, because my idea deflection was, I mean, like it was making me, I mean, like it was making me a person that I wasn't. I mean, like I was just inauthentic and saying no to anything, like literally maybe every minute. And due to idea deflection, I got fired from a couple of jobs because I couldn't act on what I had to act on. I mean, like I had this in my idea, I had the reason to act on it, but I couldn't. I had some ideas, and I got fired in recovery a couple of times, and I hated my jobs in recovery. And at some point, I was like 3 years, maybe, or something like that. But I never gave up. I mean, like, that's crucial. That's what I actually want to really, I want really newcomers or people who are struggling to hear. I never gave up. And it got really, really bad with what it got bad to me, my core issues, like again, idea deflection and hiding and biting. That's very important, and resenting. Я розуміла, що на початку моє одужання носило дуже страшний характер, тому що для мене було невиносимо відстежувати, на що я витрачаю свій час. А я бачила, що саме поведінка через симптоми недозробляння, вона прогресувала, особливо відмова від ідей. Я відчувала, що те, що я буду робити, це я не та людина, якою я була раніше. Я маю переродитися. І я хочу сказати, що завдяки симптомам відмови від ідей, я навіть уже будучи в програмі, я була звільнена з роботи, тому що я розуміла, що в мене є мотивація, що я маю виконувати те, що маю, але я не робила, і в мене не було сил на це. Я ненавиділа роботу, це дуже прикро для мене, але я не здавалася, і я відчувала, що симптоми
відмови від ідей, а також дуже сильно проявлялися симптоми ховатися і початися. So at some point I was like, I am working the steps, I'm going to meetings, and I'm in this situation. There's something wrong. And the thing that is wrong is something's wrong with me, because the steps, I mean, like the steps are the steps. I had tried, I had experienced the healing power of the steps before that, and I knew that there was nothing wrong with the steps. And I was like, okay, I should give it one more try. And something needs to change. I was actually very hopeless. I really wanted, at some point I was like, not suicidal, like really, really suicidal, but I was like, what's the point of just doing all these things and, not getting the results, still being miserable. And I started looking for a new sponsor. I got one new sponsor. I mean, like I got one, and I am so grateful for her. I'm still working with her. Very very sane, supportive, like just the person I think that I need in my recovery. 20 minutes left. Thank you. Я розмірковувала, що якось я працюю над кроках, я відвідую групи, але щось не так зі мною. Я зрозуміла, що щось кроки не працюють. Тобто одужуюча сила кроків для мене не працювала. Але я все-таки спробувала ще раз, і щось почало змінюватися. Це почалося з того моменту, як я все ж таки признала своє безсилля, і у мене не було результатів. Я змінила спонсора, і я хочу сказати, що я продовжую з нею працювати. І це саме та людина, яку я дуже поважаю і потребую в своїх кроках. Well, this time around I worked the steps just very, I mean, like I was very diligently. I did that in the past too, but I guess it was just like disease, when something is very dirty, and you just, clean it once and it's not clean, and then you have to clean it another time, again, and then you have to clean it again, and then the surface, at some point the surface gets cleaned, and I guess that's what happens to me, because the first couple of times I just couldn't get it. Something was wrong, when I did the steps. I did, I worked hard, and I called my sponsors, I talked to them, but I was just too sick, and now it's just so much better. 5 years later. Six, actually 6. Yeah, thank you. Я зараз я працюю по кроках дуже-дуже. Do you need me to repeat anything? Yeah, no, yes. Okay. I'm finding the word in Ukrainian, not in English. Thank you. І це ставалося через те, що у мене було відчуття, що моє минуле – це щось брудне. Але і я мала щось зробити, щоб його очистити. Але згодом все почало вирівнюватися, і в певний період часу я зрозуміла, що все очищується, мій погляд очищується. І я дуже наполегливо працювала, але моя спонсор мені сказала, ти зрозумієш, що це хвороба, це такі прояви. І мені стало набагато краще, набагато легше сприймати це, і процес пішов. Please go ahead. Yes, thank you. Now it's about the money, but it's also not though. It's not about the money, the program. I mean, like I earned very good money in Bulgaria. A country, I mean, like
I don't know much about its economy now because it's changing, but right now it's been politically unstable, and this has been affecting, the economy. But I earn very good money, and the thing is that right now, as a result of working the steps, being my sponsor, listening to her, and just seeing what I mean, like the way she thinks, and also the principles of the program, the way other fellows think. I want to get things done well, just like one of our formats says. I think it was Daily Prosperity and Vitality meeting. We want to make what is that? Wanting to do a good job and not creating difficulties for ourselves and others. When I go to the gym, I want to do a good job. When I go to work, I want to do a good job. When I go to like when I have a family gathering, I want to be of service. And sometimes, like time doesn't matter if I have to perfect the skill. I'm like, okay, whatever. Like it will take me more. But I'm learning this because in the past I was like, who cares? Very careless about things. Now I really want to do things well, and this has given me confidence, which has increased my willingness to shine and be visible. Зараз справи йдуть набагато краще, тому що для Болгарії я заробляю зараз на дуже пристойні кошти, і мені допомогли зміна підходів і зміна принципів до життя. Наприклад, мені дуже важливо, що я маю створювати хорошу роботу. І я ходжу на роботу для того, щоб створювати гарну роботу. Я спілкуюся з родиною, і я практикую те, що я родині слугую в своїй родині. І моє служіння має бути добре. Я вчуся, і я хочу сказати, що в минулому, якщо б мені щось не вийшло, я би сказала, так, кому це потрібно. Але зараз все змінилося, і для мене це важливо. The gut particle or the gut thing is very important in this program, and the spiritual aspect of the program is very important to me. Because to me, self-help books or whatever, just those things, or therapy, they don't work unless I have the foundation of the 12-step programs. To me, God is all powerful. This disease is beyond human repair. And I learned to ask God for help at work, and I've experienced something. To me, it's just like extraordinary, absolute miracle, because all my life I've had two favorite sentences: I can't, I'm not. Right? I can't do that because I believe I'm incapable. I'm not so good. I'm not creative. I'm not blah, blah, blah. Right? And there was an event a couple of months ago, and I said just to God, just very, very briefly, I talk to God. I don't always talk to God like, thou holy of the holiest. I'm just like to a friend, give me this, give me that, I need that. And then, thanks God, you're awesome, and I said there was an event, and there was a very difficult question, maybe, nobody says, oh, there was a business workshop, and like everybody was silent, and I was like, I said, God, I want that question now. Like the answer, I want it now. I don't care. I am not creative. I want the question. And then I relaxed, because the big book says we relax, and take it easy. We don't struggle. We ask for help, but we don't like, ugh. And then the answer just came, and I was like, wow. And I stood out from the crowd, and I was like, that wasn't me, that was God, and that's only one example of how I ask God for help at work,
okay, and how he helps me. І я навчилася, навчилася розуміти, що дуже важливо бути видимим саме через програму. І я точно знаю, що це хвороба, яка лежить не і виліковування від якої лежить не в площині людських зусиль. І я зрозуміла, і я навчилася просити Бога про допомогу. І це, ну, я відчуваю, коли відбувається це дива, і я стала розрізняти ці дві тенденції. Я можу чи я не можу. І я зрозуміла, що я почала змінюватися, і я не така, як я була до того. Певний період часу тому була певна подія. І я попросила, ну, я приймала участь у підготовці до цього. І я питала друзів, мені потрібно те. І я зверталася так само до Бога, як до друзів. І я казала, мені треба це для цієї події. І я його тут же отримувала, і я тільки казала, дякую Боже, дякую Боже, дякую Боже. І я в певний момент там був на цій події, там був майстер-клас, і на цьому майстер-класі була така робоча атмосфера, і я розуміла, що треба задати запитання, треба отримати відповідь на це запитання. І я просто вимовила, і в той час я зрозуміла, ні, це зробила не я. Це тільки за рахунок того, що Бог допоміг мені в той час, і це не я, це була не я. І це тільки один приклад того, що як це працює в моєму житті. 10 minutes? So, thank you. So I am a channel. I consider myself a channel of God's will, and but the thing is how willing I am to be open channel, because it takes honesty, open-mindedness, willingness to allow God's power, love, wisdom just to go through me, just like the way I did that. I sometimes forget to ask for help, and I don't get extraordinary results. You know, I'm like, just I forget to help, or I choose to ask for help, or choose not to ask for help. Sometimes it's just still my will, you know, I'm not, you know, perfect at doing step 3, you know, I choose not to ask for help. But then I know that if I choose not to ask for help, I will get like probably bad results, or just like mediocre results, or nothing. Yeah. And so yeah, just a 10-step moment for me. This meeting is that I need to pray more, to allow God to do more through me. It's hard for me because it's getting out of my comfort zone. What will I do? How would I look like in front of other people? What if I changed too fast? And blah, blah, blah. І я зрозуміла, що я являюсь провідником Божої волі, і все залежить від того, наскільки я готова, і наскільки я маю бажання бути відкритою, бути чесною і дозволяти його мудрості приходити через мене. Я довіряю тому, що якщо я роблю вибір спитати, звернутися до нього про допомогу, я отримую найкращі результати. Але коли я обираю не попросити його про допомогу, частіше за все я отримую або поганий результат, або взагалі нічого. І мені важливо дозволити Богові проводити і робити більше і більше за моєю допомогою. Єдине, що мене зупиняє, це мій аналіз того,
як моє его, моя особистість реагує на те. І мені дуже приходить на думку таке, а як я виглядаю, коли я це роблю? А як люди сприймають те, що я роблю, те, що я вважаю, що це Божа воля йде через мене. А як я буду виглядати при цьому? Тобто мені саме оцей внутрішній діалог, він мені дуже заважає. But I know just for today, it's just for today, but I pray that it will be forever to know that actually this is it. I mean, like I'm sorted with this program. I mean, like if I don't continue with my spiritual on my spiritual path, I will go back to my misery and die. And when I don't grow, I don't feel comfortable, which I'm very happy about. So sooner or later, I will actually learn to pray more often. I firmly believe that. Just I will grow naturally in this program. I really hope and I believe that, because my other option is just the misery. I can't be, be sitting here where I am right now for too long. I have to go up or down the misery. 5 minutes. Thank you. Я взагалі впевнена, що це все може бути тільки на сьогодні. Це даровано мені тільки на сьогодні. Але я молюся про те, щоб саме такі відчуття і такий спосіб життя був у мене кожен день. І я зрозуміла, що якщо я не зростаю, якщо я зупинюсь в своєму зростанні, це приведе мене до знову відчаю і до поганих низьких результатів, і я можу померти. І якщо я не зростаю, у мене немає духовного росту, і я відчуваю себе нещасливою. Я дуже вірю в те, що якщо я зростаю, я маю зростання в програмі, і в той же час у мене є тільки два вибори: або зростати, або повернутися в той стан, в якому я була до неї. And this program has given me a great chance of being able to be visible, positively visible, and to be a winner. To be a winner. I was always a loser and feel like a winner, even though I'm not perfect. To be super visible and to not be ashamed of being visible. I'm one of the most active people at the gym, and I mean, like, we've got a group and I talk, I smile, I talk to anyone. I mean, like, it's not only to the people that I like and don't like. I'm willing to help everyone and to encourage them. I have a positive attitude towards that thing, because most of them are like, oh, James, sweating, losing weight. I'm like, no, just do it for fun. Do your best. Just because this program has taught me, do your best and just celebrate, just, enjoy the fact of doing your best and enjoy everything. I enjoy like getting up early, when most of the times, of course. I enjoy anything. I find joy in everyday life. People around me are like, oh, stupid job, oh, transport, oh. And like, just enjoy whatever. And I'm very active in my family. I talk. In the past, in school, no, I knew everything, but I wouldn't raise a hand. Now I'm like, I don't care. I am among the winners. I look to find the best people in a company, like maybe the gym, the university, the work, the best, and go with them and stick with them and be with them and be like them. So with that, I'll pass because I don't want to, take too long. Again, I'm extremely grateful for this meeting, for each and every one of you.
hello to my fellow from Bulgaria. And just keep going. This program is amazing. Ця програма це мій великий шанс для того, щоб стати видимою і бути переможцем. Тому що раніше я вважала, що я лузер. І відчувати себе як переможець. І, наприклад, коли я йду у спортивний зал, я розмовляю до людей, я посміхаюся до них, я кажу їм слова натхнення для того, що якщо навіть щось не виходить, я кажу, так, зроби це просто для задоволення і зроби це найкращим чином для себе. Насолоджуйся і відсвяткуй свою перемогу. Я практикую насолодження навіть від того, що я встаю рано, мені байдуже, я можу радіти тому, що о, транспорт, о, люди, ранішній підйом. І я собі поставила за правило знаходити людей, які прагнуть кращого, хоч в спортзалі, хоч в університеті. Я прагну бути рядом з ними, бути схожими на них, практикувати саме те, що вони практикують. І я дуже вдячна за те, що ви сьогодні мене запросили. І я дуже рада вітати всіх членів спільноти, особливо тих, хто є членами спільноти з моєї країни. І я хочу сказати, що програма, вона майже, вона як чудо. So, we start? Okay. Thank you so much. That was an amazing and awesome sharing. Thank you so much, dear Ilona. We did that, and it was more God's success than ours. Thank you so much. Okay. Do you give us 15 minutes just to have a share and question session? Yeah, me, of course, you're sure. Thank you so much. So we're opening this session, and if you have a question or you want to share your impression, please, you're welcome to say hello and express yourself. So Brian is asking, do we stop recording or do you give us permission to record this session? It's up to you. I'm okay with anything. Thank you. Then we go ahead with Olga, you're welcome, please. Thank you so much, Ilona, for your beautiful share. It's wonderful to have you here and feel your positive presence and your story. I wanted to ask you about the part you said about what you were before coming in is I can't and I'm not. That those are the voices that you hear or what you say to yourself. And I wanted to just ask you, how that started to change for you and what you had to do to get that to change and what you might replace that with now instead of I can't and I'm not. Thank you. Can I translate before you're answering, Ilona? Oh, yes, thank you. Привіт, я Ольга. Я дуже вдячна за такий чудовий виступ і за твою позитивну історію і твоє позитивна присутність сьогодні з нами. Скажи, будь ласка, ти казала про той період життя, в якому ти відчувала, що ти недостатньо не маєш права на певні речі. Скажи, будь ласка, це був якийсь внутрішній діалог чи голоси в тобі? І якщо це було так, або який це був процес, то скажи, будь ласка, що ти робила для того, щоб це подолати? Yeah, thank you so much, Olga, for this question. I would say that I can't and I'm not were more, I could, how to say, yes, there were voices in my head
But I truly believe that those voices. There were no other voices in my head, literally. And I believe that. And there were also maybe like some sort of excuses, because when you want something and when you say I can't do that, you don't do that, you know. I mean, like, not you, but you know, but in general. But I can't and I'm not was sort of like an attitude, I would summarize, but it was also something real that I actually believed about different things, and then I heard in my head. What did I do with, I think it was about about steps, and about the other fellowship, my full fellowship taught me through step 9 to do some things that I would have never done. And again, with UA, there are prayer formations, affirmations. I don't do them very well, to be honest, because I don't see, like, I mean, like they don't work as much as I want them to work. Do you see what I mean? I work such wow, you know, maybe results, but I have learned for some reason, I think with time, just to try, and also this program has taught me let go of perfectionism, or try to let go. You know, I could try. Okay, it doesn't have to be perfect. I could try. My responsibility is to try, and this is very important. And also with God, I mean, like, I believe that God helps me in every way, and also trying to think about myself as a person who is capable, but again, you know, mostly God. It's interesting. You know, he helps me to be creative, to be able, and things like that. Thank you. Дуже вдячна за запитання, і да, це дійсно як голоси в моїй голові, але я ж їм вірила, і скоріш за все, мова йдеться про те, що я відчувала, що мені треба простити себе за це, і я не можу це змінити. Я пройшла кроки, а також я навчилася в паралельній спільноті виконувати дії 9-го кроку, які звучать, що тобі треба навчитися робити речі, які ти раніше не робила. І мені допомогли такі інструменти, як в молитві афірмації. У мене не дуже це виходить. Однак я собі сказала, що геть від перфекціонізму, я буду просто пробувати, я буду просто робити маленькі спроби, і це моя відповідальність саме це робити. І я не зможу зробити першу спробу в ідеальному сенсі, але це моя відповідальність просто спробувати. Я впевнена в тому, що Бог допомагає в будь-якому випадку, навіть якщо я просто маю намір спробувати. І обов'язково мені дуже допомогло, що я думаю про себе як про людину, яка спроможна. Дякую. And can I add one thing very important, please? Yeah. I somehow can distinguish between the disease and and recovery more clearly, and I want to be in recovery. I'm very grateful for that, and I don't like me in that mode anymore. Like I can't, I won't, or la la la. I don't like myself anymore like that. And I don't like when other people are like that. I see people coming, let's say, to work unhappy, to the gym unhappy. I mean, like, and they can't ruin the whole atmosphere, but I mean, like, it's just negativity, like, you know, all around them. And I don't want to bring, you know, that type of atmosphere or create it, or in my family. There's so much negativity in my family, and I don't like it. And I choose to try to not be like that.
І я хочу додати ще одну дуже важливу річ. Саме важливе, що я стала відрізняти свою поведінку в моделі, коли я знаю, як це було, коли я веду себе як симптоми захворювання, і як я можу робити, і коли я одужую. І я навіть відрізняю, навіть я бачу людей, ну, наприклад, в спортзал приходять люди, і вони розповсюджують навколо себе недовольство. Вони в негативі. Я не хочу бути схожою на них. Наприклад, в моїй родині члени родини практикують негативність, і я просто стала це бачити, як воно виглядає, і я не хочу бути схожим на них. Thank you so much for your answer. Thank you. Shirley, hi, you're welcome. Hi, thank you so much. Ilona, thank you so much for your share. I have two questions for you. One, what would you say is the most surprising benefit or gift that you've gotten from the program? And two, what would you say today is your greatest challenge? I translate before you answer. Thank you so much. Шерлін задала два запитання. Перше запитання. Скажи, будь ласка, найбільший подарунок, який тебе здивував у програмі? Це перше запитання. І друге запитання, який твій самий найбільший виклик у програмі? Please, you're welcome to answer. Yeah, thank you. Thank you so much. Wonderful questions. I'll start with the second one because the first one is maybe my greatest challenge to answer the first one. I'd say that one of my greatest challenges nowadays is to get back to clear time recording, right? Because life has, gotten so busy. I've got my calendar like full, absolutely full, and it's from one thing to another, to another, to another, to another. Very active. I feel just, what do you say, on the wave? I can't remember the exact, the exact expression. And then I'm like, I end up not having done my, time recording, and I use an app. And the funny thing is, like, I start at some point. I start every morning, and then what do I do? At some point, I just stop doing, switching to those things. And I was like, and I, in the evening, I was like, oh my goodness, that's totally wrong. And I'm too tired to fix it. And then I delete everything, and I'm like, oh, tomorrow I'm gonna be better. And it's just like nowhere. But in general, yes, that's a big challenge. And also to manage to, how to say, I track my finances, but I would really like to, up that thing and also start planning. Yeah, you'll get this translated, okay? And I'll answer the next one. Is that okay? Okay. Дуже влучні запитання, особливо друге запитання, і я хочу на нього відповісти. Мені дуже важко повертатися до того, щоб у мене був дуже ясні записи фіксування часу. У мене календар переповнений подіями, у мене стільки діл, справ на день, і я залишаюсь максимально активною, і в той же час, коли я ввечері дивлюся на те, що зроблено, і бачу, о, я зробила щось невірно, і у мене треба щось переробити, і в той самий час я розумію, що я удалила цей план, і я кажу, ну все, ладно, завтра зранку я почну знову. І мені не дуже вдається, я намагаюся робити це, відслідковувати, як я витрачаю свої кошти, але я зараз ще в процесі. І зараз я відповім на перше запитання. And when it comes to the most surprising benefit, maybe the most valuable because surprising, I think that it's some sort of like a promise or a natural thing, is that I get to really appreciate the gifts that I am given. That's very important to me because
as I said, resentments and hiding and running. I just hated my job, my colleagues, my everything. And I was like, maybe because I'm self-employed now and I don't know. I was like, actually today I was thinking, what if I had a boss? Would I still would I hate him? Like, I mean, how is my recovery now if I had a boss? I don't know, to be honest, but maybe I would be better. But that's the thing, to really appreciate the gifts that I am given, and to be able to look you in the eye, to be comfortable with people. That's also very important, to be comfortable in one room. I couldn't stay in one room with people because I was so nervous, so afraid, so self-conscious. Now it takes me a little bit time, but just be comfortable living with people together, making mistakes, just be with them. Yeah, thank you. Що стосується речей, які мене здивували в програмі, я навчилася цінувати саме ці дарунки, які мені були даровані в програмі. Тому що раніше я ненавиділа роботу, я ненавиділа колег. І зараз я самозайнята особа, і, чесно сказати, я розмірковую, а що, якщо у мене був бос, і чи поважала б я його, чи так само ненавиділа. Ну, і зараз я вважаю, що, мабуть, краще це моє було б ставлення, але я дійсно не знаю. І я хочу сказати, я навчилася я навчилася комфорту перебування з людьми навіть в одній кімнаті. Раніше я відчувала дуже великий страх від того, що я знаходжуся з кимось в приміщенні, я роблю помилки, і я навчилася це сприймати спокійно, що я можу помилятися, і я можу жити з іншими людьми в одному приміщенні і перебувати з ними. Це також найбільший подарунок. Rena, can I just say thank you, Ilona? Really good answers. And as far as the time recording, I can so relate to that. Because when I first got into the program, I had a record from June 7th, 2011 to May 2018. Not perfect, but I tracked every day on this Excel spreadsheet. And then I received a health diagnosis that changed everything. And I found that I needed to be less strict with my time recording. And then I went in the other direction. And today I realized that time recording is really a fourth step, a searching and fearless moral inventory. And I need to just do it and accept it and not judge myself. Thanks. Я хочу відповісти Ілоні на те, що маленькою ремаркою на те, що вона розказала. Я дуже вдячна за відповідь. І я хочу поділитися своїм коротеньким досвідом, як я фіксувала час. У мене виходили результати, і я робила це протягом певного періоду часу. Наприклад, це було зафіксовано з червня 2011 по 2018 рік. Я робила це не ідеально, і я зрозуміла, що мені не треба його так жорстко практикувати, тому що я отримала дуже серйозні виклики у вигляді діагнозів, але я намагалася робити все одно день від дня. І зараз я зрозуміла, що це просто практика мого 4-го кроку. Це інвентаризація своїх моральних якостей на щоденній основі. І це найкращий результат того, що може привести фіксування часу. Thank you, Sherilyn. Thank you, Ilona. And Brian, you're welcome. Привет. Привіт. Brian in the United States. Ilona, thank you. Thank you so much for being part of my recovery today. Thank you for being willing to shine and be seen. Go ahead if you want to translate that. Thank you, Brian.
Брайан, Сполучені Штати Америки. Я дуже вдячна за те, що ти сьогодні частина мого одужання і за твою готовність саме бути такою відкритою і нести цю частину одужання сьогодні. Ilona, I do not have a question for you, but I'll share something short and then you may react, respond. Ілона, у мене сьогодні нема запитання, але я хочу розказати коротеньку історію, на яку ти можеш відповісти. Or not respond, that's fine too. А можеш і не відповідати. A new person from UA is in touch with me. I think he's been around maybe 3 weeks, and he will be calling me in a short while. And I said, what would you like out of our time together? And how much time would you like together? I didn't expect he would answer that to me, but I said, just answer that to yourself and to your God, and then share it with me if you wish to. Нещодавно до мене звернулася людина, яка є новачком в програмі. Я думаю, що її цей може тижня 3 як в програмі. І я його спитав, скажи, будь ласка, скільки часу ти готовий провести зі мною в своєму одужанні? Ти можеш мені не відповідати, а ти можеш спершу відповідь дати самому собі і Богові на це запитання. And he answered me, and I said to him, great clarity, because he had any answer back to me, great clarity. But he did what we do when we are normally new to UA. He said, I need a job. But let me try to spend 15 or 30 minutes with you if you're available. І він відповів, і дав мені відповідь, я сказав, що це велика ясність. Він мені сказав, що мені потрібна робота. Я можу з тобою провести від 15 до 30 хвилин. So I'm thinking in my mind to prepare how to listen. Maybe he just needs someone to listen to him, or maybe what I would say. One of the things I thought I would say to him is, what is the same between somebody with high money who's in recovery in UA or somebody with low money? Тоді я поміркував, і я дуже вдячний за те, що я зрозумів, що наше спілкування може бути розподілене на 2 частини. Слухати, готовність слухати, і готовність, що ж я можу йому відповісти. І я запитав його, скажи, будь ласка, яка різниця між людиною у одужанні, якого є великі статки після того, як він почав одужувати в програмі, і від людини, якого невеликі статки в одужанні. So with that in my mind, I'm listening to you today, and it is benefiting all of my recovery. If I never talk to him again, I'm asking myself, listening to you, what is the same, no matter what the money? And you talked about, I appreciate the gift, and I can look you in the eye. I'm not perfect. I need to ask better in the moments of step 3. Thank you. Thank you for being part of my recovery today, all of you. Ilona, as well as Raina, as well as those listening to the recording now. Thank you. Thank you, Brian, and I will translate your answer. І я подумав для себе, що я послухаю його, але я не впевнена, що він знову звернеться до мене, і тоді я залишу з цією думкою, яка буде, на яку я маю знайти відповідь для самого себе. І з цією думкою я сьогодні слухав все те, що ти сказала, і я зрозумів, що це ти дійсно частина мого одужання, і я дуже щасливий бути сьогодні частиною вашої зустрічі. Дякую, Ілона, дякую, Оріна, і дякую всім, хто сьогодні присутній на зустрічі. Thank you. Caroline?
I'd love to make a respond or make a comment if that's okay to what Brian just shared. But if there was somebody else who wanted to share and didn't get a chance to, I want to give them an opportunity first. Yes, yes, Maria. Okay. Thank you, Charlene, for your comments. Thank you, guys. Can I be heard? Should Yeah. I go now? Yeah. Thank you. Thank you so much, Rina, for keeping this meeting going. I so appreciate and admire you for doing that. And I'm so grateful, Olga, for sending the notification and prompting me to get back in the fold and be a witness to such an amazingly uplifting share from Ilona, and to reconnect with my friend in the program and co-creator. So I'm so grateful and so joyous to be here. I have been absent from participating in meetings for a few days, I would say. I'm experiencing the joy and abundance of having a very dear guest, family member from very far away visiting me, and having the prosperity to be hosted, to entertain, to show, and to see my life through their eyes, and to appreciate my life through their eyes, and to see and to apply the God particle, as you said, Ilona. Thank you so much. Марія була дуже вдячна за те, що ми підтримуємо наші зустрічі, за запрошення, які надіслала Ольга їй на сьогоднішню зустріч. Вона була відсутня певний період на зустрічах і на групах. І вона хотіла сказати, що зараз вона насолоджується тим, що вона слугує своїй родині, вона оточена членами своєї сім'ї, і вона вдячна за те, що вона може відчувати життя через їхні очі, сприймати це життя і застосовувати принципи духовного життя в своєму житті. І вона дуже вдячна про те, що вона саме про це казала, коли говорила про те, що вона в сім'ї несе служіння. Thank you. Thank you. Thank you. And I want to say thank you to Ilona. I witnessing your growth, your different, your whole exuberance and energetic presence is really at another level this time when I witness you. We have been in the program in earlier years, especially in the beginning of my program. I had the privilege of being on your action meetings, and it really was kind of boost to my own program. But now I really see the transformation in you, and I'm so happy for you. And if you ever have doubts that you are capable, please call me, because you are beyond capable woman. Я також хочу подякувати Ілоні, і я хочу свідчити про те, наскільки є вразливе її зростання в програмі, і за те, що вона зараз є свідченням того, як можна бути енергетично присутнім в тому, в чому вона зараз є. І я маю дуже велику честь бути на тих зустрічах, на тих групах, коли вона починала і коли вона зростає зараз. Я бачу дуже велику трансформацію, і якщо ти маєш сумніви в тому, що у тебе не виходить щось, то я тобі хочу їх розвінчати, сказати, ти жінка, яка здатна на все. So thank you. That's all I have to say. I'm happy to be back in meetings. I will continue, with all the tools. And for now, just when life takes me away for a little bit, I'm just appreciating that higher power can be with me in the most mundane of moments. And it really radiates to the people around me.
Я дуже рада за те, що я повертаюся на зустрічі, на групи з інструментами, з дарами програми, і що я можу це застосовувати в своєму житті. Я дуже вдячна Богові за те, що я можу бути провідником, і я можу відчувати те, що виходить через оточуючих людей, через. Thank you. I pass. Thank you so much, Marie. And Sherilyn, we can return to you, please. Thank you so much. Thank you. So I've been in this program for, it'll be 12 years, the end of the month. And I have considered myself a low bottom under earner. And I get a lot of wisdom and hear hope and experience just as much from people like myself who are low bottom under earners or have been. And one of my greatest sponsors initially in the program had been on the street, had been in prison and in a mental institution, and was one of the greatest teachers for me. And I can also gain wisdom and experience and comfort and hope from people who are making six figures. And I've also had experiences where I've felt at times shame and less than. And I know from people who are six-figure earners and still in this program. And I've had people who asked me to sponsor them who were making six figures. And I had to say to them, I am happy to support you in outreach, but I can't understand your problems because I don't have that kind of experience. And today I have no shame that I have been homeless and received food stamps and fuel assistance. I have no shame. And I know that I belong here and have much to give and hope to share, even being a low bottom under earner. And I just wanted to say that. Thank you. Sherilyn додала свою ремарку з того, що вона в програмі 12 років, і вона зрозуміла, що в програмі є дійсно люди, які мають різні ступені доходу, і програма є дуже мудрою, коли ми можемо бути разом, і ті люди, які знаходяться, є недозаробляючими, які живуть на низькій границі до доходу, і так само є люди, які заробляють шестизначні показники доходу. І у неї був спонсор, який жив на вулиці, і який був у в'язниці, і який також був пацієнтом психологічної інституції. І в неї був такий досвід, що люди, які зверталися з доходом в 6 цифр, і вони зверталися про допомогу, і вона сказала, що я можу відповісти лише на ваші гарячий дзвінок, але я не можу зрозуміти ваші проблеми, тому що у мене немає такого досвіду. І саме це відрізняє людей. І вона казала, що до початку в неї був острах і був стид від того, що в неї люди, які заробляють більше, і вона не може з ними спілкуватися. Зараз цей острах у неї минув, і вона сказала, мені не соромно отримувати і визнавати, що немає
в будинку власності, і я звертаюся за допомогою на талони на пальне і на інші продуктові, наприклад, набори. І таким чином цей досвід я хотіла просто розділити з вами.